A lot more light-hearted than Ultra Q, with the inclusion of child actors, with even one kid called Hoshino being a main member of the cast, each episode featuring a new or returning kaiju or seijin, with even some returning actors from Ultra Q. The show centers around this monster extermination force called the Science Specialist Search Party, or Science Patrol if you go by the English dub. I personally just like to call them the Triple SP. This orange-wearing organisation works with a vast range of science-fictional vehicles, weapons and advanced technology to deal with any world threats or unusual disturbances, with this group giving the show a futuristic vibe, given that in episode 23, the newly placed memorial of Jamila reads his date of death in 1993, giving a hint that this show was set almost 30 years into the future. The Science Patrol vehicle effect, especially the jet planes being flown on wires, just gave an impression of how badly this show is dated, but it just adds nostalgia to it, and works fine if you use your imagination. The plot of Ultraman is fairly simple, and doesn't really expand beyond the first episode, except give some character development. One day, Science Patrol member Hayata, the main character of the show, is patrolling in a Hawk jet, only to be crashed into and killed by an extraterrestrial spaceship. This ship, belonging to an extraterrestrial named Ultraman. An alien from the nebula M78 who was pursuing the radioactive space beast Bemula, only to accidentally crash into Hayata. Feeling guilt for what he has done, Ultraman revives Hayata at the expense of Ultraman fusing with him, as he can't survive in the Earth's atmosphere for longer than 3 minutes, and gives him a beta capsule, to which Hayata can unleash his alien half should anything disastrous occur on Earth. So two beings fused together to form one superior savior, basically the predecessor to Steven Universe's Gem fusion. So, with the best remembered and symbolized parts of the show being the fight scenes with Ultraman and his opponent, how good are they in terms of the show's limitations in time and budget, and how well do they compare to today's standards? Let's just say you won't be surprised, as there's only so much action a 1960s show with two guys in rubber suits can pull off.さあウルトラマンファンの皆様お待たせしました。ウルトラマンに関する裏話、そしてそのまた裏のお話をたっぷりとお見せする TBS ならではの番組のスタートです。まずはウルトラマンについての復習から。ウルトラマンとは銀河系 M78 星雲から宇宙怪獣を追ってやってきた宇宙人である。科学特捜隊の一員ハヤタと命を共有し、地球に危機が迫ると変身してウルトラマンとなり、数々の超能力で敵を倒すのだ。ウルトラマンが空中を飛ぶシーンの裏側を見てみよう。主役はピアノ線に吊るされたウルトラマンの人形。スタジオの端から端までピアノ線を張り、滑車を回してウルトラマンを飛ばすのである。ウルトラマンの人形を飛ばしたり怪獣の尻尾を動かしたりすることを特撮では操演という。人形と実物のウルトラマンが違和感なく実際に空を飛んでいるように見える。それではもう一度見てみよう。怪獣に向かって降りていくように見せるカットは実際はカメラを斜めにしたのである。
実物のウルトラマンもカメラを斜めにして撮影したのだ。今度は飛び上がるカットの裏側をドラマから見てみよう。それでは人気怪獣バルタン星人について当時の監督さんに聞いてみましょう。The Rogue Gallery is f***ing awesome. So, the verdict on this series, I think, is an absolute marvel and revolution in television history. Truly taking some balls to make a show like this, given by how separated it was from the black, brown and greyness of our usual 60s show. Ultraman was a true inspiration for TV and cinema alike. Despite the show itself not really being brilliant, it's respectable as hell, with stitching together actors setting up plots and development, men in kaiju suits wrecking up miniature sets of the episode's location, and special effects, making Ultraman less of a simple TV show. It's a work of art, and a pretty damn good one at that. Sure, it's far from perfect, with some effects like miniature planes being flown on strings being completely outdated and embarrassing by today's standards. God knows what 60s viewers thought of it. It's basically Star Trek for Japan, as it was released on the same year, although I consider Ultra 7 to be more like Star Trek due to the more intelligent and science-fictional plots. Ultraman is a damn good start, and, of course, the spark that ignited the phenomenally large franchise that is the Ultra series. So, do I recommend this series? Absolutely. さて、パーティー好きなあなた、イベント好きなあなた、怪獣を作ってみませんか？あなたの工夫と才能で女の子にモテること間違いなし。まず粘土で形を作ります。これが全ての基本。ここにあなたのオリジナリティを発揮しましょう。次に粘土を取り出しやすいようあらかじめアルミ板を差し込み、そこに石膏をかけていきます。お急ぎの方は塩を混ぜるといいでしょう。粘土を取り出した後の石膏にラテックス、つまりゴムを流し込みます。よく乾かしてから石膏から取り出してください。胴体は型をウレタンで取って、その上からスポンジなどで厚さを出し、さらにラテックスを塗り込んでいきます。怪獣の爪やトゲもウレタンで作って着色します。これは尻尾。こういう細部にもおしゃれなあなたなら凝りたいところですね。細部が完成したら実際に入る人に一度入ってもらい、あらかじめ用意してある手と足をボンドで貼り合わせていきます。そして頭をつけ、さらしにボンドを塗ったシールで貼り合わせます。ゴムがくっついてシワにならないようシッカロールを塗り、あとは乾かすだけで OK。 足が少し浮く程度にすると足首にシワが寄らず、怪獣さんの若々しさが保てます。さあ、あなたも一月かけて作ってみませんか？
ちなみにこれが完成品が大暴れする怪獣シーボーズのおしゃれでトレンディーな映像です。さて最後に満田監督に聞きました。やはり日本初の巨大ヒーローっていうことで、そのままなんか持ち続けてきちゃってるんじゃないかと思うんですよね。でむしろ僕個人的に言うとやっぱり初代のウルトラマンが一番好きですし、本当のこと言ったらウルトラセブンとか帰ってきたウルトラマンに行かずに全部ウルトラマン一人だけで、ずっと何年も本当は来たかったんですけれども、だからスタイルにしろ設定にしろね非常にシンプルなんですけども、